your book chapter 2 inverse circular function. This topic we discussed in previous class. Property of inverse circular function and important standard result, important formula of inverse circular function with proof. Discuss with proof. Now we today start exercise 2.1 examples, some important examples and questions of exercise 2.1 discuss now. Important examples. Example number 3. किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप बाय व्हाट्सएप बाय फोन आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ही आपको होमवर्क की नोटबुक भी तैयार करनी है। जितना मैं आपको करूँ, जो हम यहाँ कर रहे हैं वो आप अपना रिटर्न वर्क भी कंटिन्यू जारी रखें, कंप्लीट करें। Example 3. Two tan inverse root a minus b upon a plus b tan x by 2 equals to cos inverse b plus a cos x upon a plus b cos x. Prove that 2 tan inverse root a minus b upon a plus b tan x by 2 equals to cos inverse b plus a cos x upon a plus b cos x. Prove this result. Prove this. Left hand side LHS equals to 2 tan inverse root a minus b upon a plus b tan x by 2 given left hand side 2 tan inverse a minus b upon a plus b tan x by 2 tan inverse x convert cos inverse 2 tan inverse x equals to standard results 2 tan inverse equals to in the form of tan inverse, sin inverse, cos. 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. 2 tan inverse x equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. 2 tan inverse x convert cos inverse x, then we know standard result. We know
2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. 2 tan inverse x, convert cos inverse. Use this result. 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square. Then equals to, then LHS equals to cos inverse 1 minus 2 tan inverse x. This value denote x. 2 tan inverse x, 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Value of x square, value of x square, this value square this term, then root cancel out. Tan x by 2, convert tan square x by 2, so 1 minus square this, then a minus b upon a plus b, tan square x by 2 upon 1 plus a minus b one plus a minus b upon a plus b, tan square x by 2 equals to cos inverse 1 minus x square, value of x square. This question 2 tan inverse x, represent the x, this value a minus b upon a plus b root tan x by 2, square this, then root cancel, tan, convert tan square x by 2. LCM a plus b minus a minus b multiply tan square x by 2. Tan square x by 2 1 LCM a plus b, then a plus b plus a minus b tan square x by 2, a plus b cancel out. LHS equals to cos inverse a plus b minus a multiply tan square, then a tan square x by 2 minus plus b multiply tan square, then plus b tan square x by 2 upon a plus b plus a tan square x by 2 minus b tan square x by 2, a plus b plus a multiply tan square x by 2, then plus a tan square x by 2 minus b multiply tan square x by 2, then minus b tan square x by 2. Term of a एक साथ and term of b एक साथ. In this result b first, then cos inverse b plus b tan square x by 2 plus a minus a tan square x by 2
In this, a first, then a plus a tan square x by 2 plus b minus b tan square x by 2 equals to cos inverse b common 1 plus tan square x by 2 plus a 1 minus tan square x by 2 a common 1 plus tan square x by 2 plus b 1 minus tan square x by 2 in this part. Right hand side, left hand side equal right hand side. In this right hand side b के साथ कोई भी टर्म नहीं है, b अकेला है, इसलिए हम b के साथ वाली टर्म को यहां से हटाएंगे. रिमूव दिस टर्म, देन ऑन dividing numerator and denominator, numerator and denominator by 1 plus tan square x by 2 multiple of b, multiple of a, multiple of a, multiple of b, 1 plus tan square x by 2, then numerator and denominator one plus tan square x by 2. Numerator divide 1 plus tan square x by 2. Denominator divide 1 plus tan square x by 2. Then equals to cos inverse. This term divide this. Then b plus a 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. A plus b 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. One minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 is standard result of trigonometry function. We know cos theta equals to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Cos in the term of tan theta. Use this result. 1 minus tan square x by 2 LHS equals to, then LHS equals to cos inverse b plus a. This result 1 minus tan square x by 2, 1 plus tan square x by 2, then cos x.
a equals to cos x upon a plus b cos x equals to RHS. 2 tan inverse root a minus b upon a plus b tan x by 2 plus cos inverse b plus a cos x a plus b cos x. LHS equals to 2 tan inverse root a minus b upon a plus b tan x by 2. We know standard result of inverse circular function. We know 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. This result convert cos inverse, then use this formula. Cos inverse 1 minus x square. These result x square. LCM of a plus b, then a plus b minus a minus b multiplied tan square x by 2. 1 plus x square. A plus b LCM a plus b plus a minus b multiplied tan square x by 2. Then a minus b multiplied tan square x by 2, tan square x by 2 minus sin a minus b plus sin tan square x by 2 minus a tan square x by 2 minus plus b tan square x by 2 a plus b plus a tan square x by 2 plus minus b tan square x by 2. Term of b together, term of a, term of b. This result, first b, this a, then a b, b a. हमने b की टर्म एक साथ और a की टर्म एक साथ की है. a की टर्म यहां पहले एक साथ की है, फिर b की टर्म एक साथ की है. अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट रिजल्ट equals to cos inverse b common 1 plus tan square x by 2 plus a 1 minus tan square x by 2 a 1 plus tan square x by 2 plus b 1 minus tan square x by 2 on dividing numerator and denominator by 1 plus tan square x by 2. This result divide 1 plus tan square x by 2. This result divide 1 plus tan square x by 2. Then b plus a 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. A plus b 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. This result is standard result of trigonometry function. We know cos theta equals to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Then left hand side equals to cos inverse b plus a. This result cos x, this result cos x. Then plus a cos x plus b cos x equals to RHS, right hand side. Next example. Example number 5. Very important. Triple star. If cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equals to alpha, then prove that x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy
upon AB cos alpha equals to sin square alpha. If cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equals to alpha, then prove that x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon ab cos alpha equals to sin square alpha. Solution. Given cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equals to alpha. We use cos inverse x plus cos inverse y is standard result. We know cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse x plus y upon we know cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse x y plus then sin minus root 1 minus x square root 1 minus y square. Therefore, then cos inverse x y x upon a multiply y upon b minus root 1 minus x square then x square upon a square root 1 minus y square then y square upon b square equals to alpha. Cos inverse transfer this side, then xy upon ab minus root 1 minus x square upon a square root 1 minus y square upon b square equals to cos alpha. Root. In this results कहीं भी आपको रूट नजर नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट कहीं भी नजर नहीं आ रहा, देन रिमूव स्क्वायर रूट. दिस इक्वेशन रिमूव स्क्वायर रूट. cos alpha transfer this side, this transfer this side. xy upon ab minus cos alpha equals to this equation transfer this side equals to root 1 minus x square upon a square root 1 minus y square upon b square. Remove square, then squaring both sides on squaring both sides. xy upon ab minus cos alpha whole square equals to root 1 minus x square upon a square root
1 minus y square upon b square whole square. Squaring both sides. Square x square y square upon a square b square minus 2xy upon ab cos alpha plus cos square alpha equals to square this, then remove square root. 1 minus x square upon a square multiply 1 minus y square upon b square x square y square upon a square b square minus 2xy upon ab cos alpha plus cos square alpha equals to multiply this 1 minus x square upon a square minus y square upon b square minus minus plus x square y square upon a square b square. In this equation equal to sign, then equal sign value, equal value, sign equal, then cancel out. X square plus y square upon a square b square plus sign x square plus y square upon a square b square. These equal, sign equal, then cancel out. This transfer this side because x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon ab cos alpha, x square upon a square y square upon b square 2xy upon ab cos alpha के साथ में cos स्क्वायर अल्फा आपके आंसर में नहीं है, देन cos स्क्वायर अल्फा कन्वर्ट साइन ट्रांसफर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नेगेटिव साइन ट्रांसफर दिस साइड पॉजिटिव प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दिस negative sign 2xy upon ab cos alpha equals to 1 cos square alpha transfer this side 1 minus cos square alpha. We know 1 minus cos square alpha equals to sin square alpha, then x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon ab cos alpha equals to sin square alpha. Hence proved. This is standard. Important question. Cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equals to alpha, then prove that x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon a b cos alpha equals to sin square alpha. Given cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b equals to alpha, we use cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse xy minus root 1 minus x square root 1 minus y square standard result of inverse circular function. Then use cos inverse x plus cos inverse y, x y cos inverse x y minus 1 minus x square 1 minus y square equals to alpha. Cos inverse transfer this side, then cos alpha x y upon ab minus root 1 minus x square upon a square 1 minus y square upon b square equals to cos alpha. In this result square root
कहीं भी नजर नहीं आ रहा. Then remove square root. Cos alpha transfer this side, xy upon ab minus cos alpha equals to negative sign transfer this side, then positive. On squaring both sides, square this side and square this side. xy upon ab minus cos alpha का square equals to root 1 minus x square upon a square, root 1 minus y square upon b square whole square. Square of this is x square y square upon a square b square minus 2ab 2xy upon ab cos alpha plus cos square alpha equals to square, then remove square root 1 minus x square upon a square into 1 minus y square upon b square, multiply this result 1 minus x square upon a square minus y square upon b square minus plus x square y square upon a square b square equal equation equal value equal sign cancel out. एक्स स्क्वायर अपॉन बराबर में अगर कोई इक्वेशन है तो इक्वल साइन इक्वल वैल्यूज कैंसिल आउट. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ट्रांसफर दिस साइड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos alpha equals to cos square alpha transfer this side 1 minus cos square alpha. We know 1 minus cos square alpha equals to sin square alpha, then this equals to sin square alpha. This result hence proved. Your book example 7. Prove that cos tan inverse sin cot inverse x equals to root x square plus 1 upon x square plus 2. Cos tan inverse sin cot inverse x. Cot inverse x out of sin, these out of tan. Starting cot inverse x out sin, then this result convert in sin inverse x. Sin inverse x cancel out, then x. Sin inverse x equals to x. Then cot inverse x change in sin. This result change in tan inverse out, then tan. Finally result convert out of cos, then this result convert cos inverse,
then cancel out, then final result. कोट इनवर्स x के बाहर साइन है, then कोट इनवर्स कन्वर्ट साइन इनवर्स x, then sin inverse x, then x tan inverse x out of cos, then tan inverse x convert cos inverse, then cos inverse x equals to x. Last final result. Solution: LHS equals to cos tan inverse sin cot inverse x let cot inverse x equals to theta. This implies that x equals to cot theta. Cot convert sin, cot theta equals to x, then find out sin, cot theta convert in sin theta. Find first of all, we know cosec theta equals to root 1 plus cot square theta. Then cosec theta equals to root 1 plus x square. Cot theta equals to x. Put cot theta की value. Put value of cot theta, then x. Cosec theta equals to root 1 minus x square theta. Then sin theta equals to 1 upon cosec theta, then equals to 1 upon value of cosec theta root 1 minus x, 1 plus x square, 1 plus x. Sin theta equals to 1 upon root 1 plus x square. This implies that theta equals to sin inverse 1 upon root 1 plus x square. From equation first, we get cot inverse x equals to theta, theta equals to sin inverse, then cot inverse x equals to sin inverse 1 upon root 1 plus x square. Then LHS equals to LHS equals to cos tan inverse sin, put the value of cot inverse x equals to sin inverse, cot inverse x equals to sin inverse 1 upon root 1 plus x square.
sine inverse x equals to x. Then LHS equals to cos tan inverse, this cancel out, tan inverse 1 upon root 1 plus x square. Tan inverse out of cos, then tan inverse convert cos inverse. Let tan inverse 1 upon root 1 plus x square equals to 5. This implies that 1 upon root 1 plus x square equals to tan phi. We know tan inverse convert cos, tan easily convert sec, sec convert cos. We know sec theta equals to root 1 plus tan square theta. Then sec phi equals to tan square phi. This implies that sec phi equals to root 1 plus square this 1 upon 1 plus x square. LCM 1 plus x square, 1 plus x square plus 1. Then sec phi equals to root 1 1 x square plus 2 x square plus 1. This implies that cos phi equals to 1 upon sec phi. This implies that cos phi equals to 1 upon sec phi. Then x square plus 1 upon x square plus 2. This implies that phi equals to cos inverse root x square plus 1 upon x square plus 2. From equation 2, we get tan inverse 1 upon root 1 plus x square equals to cos inverse root x square plus 1 upon x square plus 2. Then LHS equals to cos this value tan inverse 1 upon 1 plus x square. Tan inverse 1 upon 1 plus x square equals to cos inverse tan inverse convert cos inverse. Then cos inverse root x square plus 1 upon x square plus 2. Cos inverse x equals to x. Then LHS equals to this x equals to root x square plus 1 x square plus 2 equals to RHS. Hence proved. Cos tan inverse sine cot inverse x equals to this. Left hand side cos tan inverse sine cot inverse. Cot inverse x out of sine, then cot inverse convert sine inverse. Cot inverse x equals to theta implies that x equals to cot theta. We know cosec theta equals to 1 plus cot square theta. From equation first, cot theta equals to x, then cosec theta equals to root 1 plus x square. Cosec theta equals to root 1 plus x square. Then sin theta equals to 1 upon cosec theta. Then sin theta equals to 1 upon root 1 plus x square.
theta equals to sin, transfer this side, then sin inverse 1 upon root 1 plus x square. From equation first we get cot inverse x equals to sin inverse 1 upon 1 plus x square. Put the value of cot inverse x equals to LHS equals to cos tan inverse sin value of cot inverse x. Then we know sin inverse x equals to x. Then cos tan inverse, this cancel out. Then sin inverse x equals to x. Then x 1 upon root 1 plus x square. Tan inverse x out of cos, then tan inverse convert cos inverse. Let tan inverse 1 upon root 1 plus x square equals to phi. This implies that 1 upon root 1 plus x square equals to tan phi. Equation 2. We know sec phi equals to 1 plus tan square phi root sec phi equals to, from equation 2, value of tan phi equals to root 1 plus x square, then tan square, then square 1 upon 1 plus x square. LCM 1 plus x square. 1 plus x square plus 1 add 2 x square plus 2 upon x square plus 1 sec phi equals to, implies that cos phi equals to 1 upon sec phi, implies that cos phi equals to root x square plus 1 upon x square plus 2, implies that phi equals to cos inverse root x square plus 1 upon x square plus 2. From equation 2 we get tan inverse 1 upon root 1 plus x square equals to cos inverse root x square plus 1 upon x square plus 2. This result tan inverse convert in cos inverse, then LHS equals to cos inverse root x square plus 1 upon x square plus 2. We know cos inverse x equals to s, then LHS equals to x root x square plus 1 upon x square plus 2 RHS. Next example. Example number 9. Solve the following equation for x sin inverse x plus sin inverse 2x equals to pi by 3. Solve the following equation for x sin inverse x plus sin inverse 2x equals to pi upon 3. We use sin inverse x plus sin inverse y, but sin inverse x plus sin inverse y, sin inverse x root 1 plus y square plus y root 1 plus x square is square root in two terms. Remove square, then squaring both sides 2 times. Then sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. परंतु cos inverse x plus cos inverse y equals to xy minus root 1 minus x square into root 1 minus y square. sin inverse x plus sin inverse y में दोनों टर्म्स के साथ स्क्वायर रूट की संख्याएं हैं,
परंतु cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में फर्स्ट टर्म नॉट स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, देन रिमूव स्क्वायर इजी इन साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x बजाय cos इनवर्स। स्क्वायर रूट रिमूव करना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बजाय, बिकॉज cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स y इजी है, इसलिए हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x कन्वर्ट इन cos इनवर्स x, देन यूज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। We know sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2, then sin inverse x equals to pi by 2 minus cos inverse x. Similarly, sin inverse 2x equals to pi by 2 minus cos inverse 2x. Put sin inverse x equals to pi by 2 minus cos inverse x, sin inverse 2x equals to pi by 2 minus cos inverse 2x. Then equation pi by 2 minus cos inverse x plus pi by 2 minus cos inverse 2x equals to pi by 3. Equation first convert this equation, sin inverse convert cos inverse, pi by 2 plus pi by 2 pi minus cos inverse x minus cos inverse 2x equals to pi by 3. Transfer this side, pi minus pi by 3 equals to cos inverse x plus cos inverse 2x. We know cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse x y minus root 1 minus x square root 1 minus y square, then pi minus pi by 3 equals to cos inverse x y, x multiplied 2x minus root 1 minus x square root 1 minus 4x square. Cos transfer this side, cos inverse transfer this side, then cos pi minus pi by 3 equals to multiply 2x square minus root 1 minus x square root 1 minus 4x square. Cos 180 minus theta, cos pi minus theta equals to minus cos theta, then minus cos pi by 3 equals to 2x square minus root 1 minus x square root 1 minus 4x square. Pi by 3 means 60, cos 60, cos pi by 3 equals to 1 by 2, then minus 1 by 2 equals to 2x square minus root 1 minus x square root 1 minus 4x square. Minus term transfer this side, minus 1 by 2 transfer this side, root 1 minus x square root 1 minus 4x square equals to 2x square plus 1 by 2, root 1 minus x square root 1 minus 4x square equals to 4x square plus 1 upon 2, 2 root 1 minus x square
root 1 minus 4x square equals to 4x square plus 1. On squaring, both side, 4 1 minus x square 1 minus 4x square equals to 4x square plus 1 whole square. Square this side, then remove square. Square root 2 square equals to 4. 4 1 minus 4x square minus x square plus 4x4 equals to 16x4 plus 8x square plus 1. Multiply 4 plus minus 4 minus 1 minus 5. 4 into 1 minus 5x square plus 4x की power 4 equals to 16x की power 4 plus 8x square plus 1. Multiply 4 minus 20x square plus 16x की power 4 equals to 16x की power 4 plus 8x square plus 1. Same result, same sign, cancel out. 20 transfer this side. 4 minus 1 equals to 8x square plus 20x square. 3 equals to 28x square. X square equals to 3 upon 28. X equals to plus minus root 3 upon 28. X equals to plus minus root 3 upon 4 multiply 7. X equals to plus minus root 3 upon 2 root 7 value of x. This equation solve in the for x. Sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. Then sin inverse x equals to pi by 2 minus cos inverse x. Similarly, sin inverse 2x equals to pi by 2 minus cos inverse x. Sin convert cos, क्योंकि sin को cos में कन्वर्ट करने का रीजन है cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse x y minus root. In this formula, in this result, one term is square root, because sin inverse x plus sin inverse y, sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. In these two terms use square root, then remove square root, lengthy क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन इस रिजल्ट के साथ सोल्व करेंगे और स्क्वायर रूट को उठाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को कन्वर्ट कर दिया कोस इनवर्स x एंड कोस इनवर्स 2x में. साइन इनवर्स x इक्वल्स टू दिस, sin inverse 2x equals to this. Similarly, pi by 2 minus sin inverse x equals to pi by 2 minus cos inverse x. Sin inverse 2x equals to pi by 2 minus cos inverse 2x equals to pi by 3. Pi by 2 plus pi by 2 ऐड होके pi हो गया, माइनस cos inverse x minus cos inverse 2x equals to pi by 3. Pi by 3 transfer this side. Cos inverse x plus cos inverse 2x, we know cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse x y minus root 1 minus x square root 1 minus y square. Pi minus pi by 3 equals to cos inverse x multiply 2x minus root 1 minus x square root 1 minus 4x square. Cos inverse transfer this side, then cos pi minus pi by 3 equals to multiply this 2x square minus root 1 minus x square multiply root 1 minus 4x square. We know cos pi minus theta equals to minus cos theta, then this result minus cos pi by 3 equals to 2x square
माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर रूट we know cos pi by 3 equals to 1 by 2, then minus cos pi by 3 equals to minus 1 by 2 equals to 2x square minus root 1 minus x square root 1 minus 4x square minus 1 by 2 transfer this side, negative sign value transfer this side, then positive 1 plus 1 minus x square root 1 minus 4x square root equals to 2x square plus 1 by 2. LCM 2 4x square plus 1 upon 2 to multiply this side, then 2 root 1 minus x square root 1 minus 4x square equals to 4x square plus 1 on squaring both side, this result is square, then 2 square 4, this is square, then square root remove this square, then square root remove 1 minus x square into 1 minus 4x square equals to 4x square plus 1 whole square. Solve this 16x की power 4 plus 8x square plus 1 1 minus 4x square minus x square plus 4x square minus x term of x square negative, then add minus 5x square plus 4x की power 4 equals to 16x की power 4 plus 8x square plus 1 4 minus 4 multiply 5 minus 20x square plus 4 16x की power 4 equals to 16x की power 4 plus 8x square plus 1 transfer this 4 minus 1 equals to 3 8x square minus का 20 transfer this side, then plus 20x square sum this term 28x square equals to 3 x square equals to 3 upon 28 x equals to plus minus root 3 upon 28 x equals to plus minus root 3 upon 28 factor of 28 4 multiply 7 root of 4 2 root 7. This is final answer of value x. This equation solve for x. Exercise 2.1. Next class start. बिल्कुल किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मेरे से कंसल्ट करें। हर क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से सोल्व करें। मेरा बार बार आपसे ये कहना है कि मेरे साथ के साथ भी आप अपना होमवर्क करते रहें। हर क्वेश्चन जितने मैंने आपको बोर्ड पे कराए वो सब के सब आपकी होमवर्क की जो नोटबुक है उस नोटबुक में होने चाहिए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।